Partnered by Times Influence. Speak for India Karnataka edition witnessed strong opinions on some heated topics by the participants selected for the grand finale. Their battle of words left the audience speechless and filled the room with applause. We welcome you to the finale of Federal Bank Speak for India Karnataka edition 2018. But before which we have the symbolic inaugural of this season edition 2018, for which may I have the pleasure of requesting our dignitaries who are here with us this wonderful afternoon, Mr. Raju Hormis, Head CSR Federal Bank, Mr. Ranjit Kate, CEO Vijay Karnataka, Mr. N. Rajanarayanan, Vice President Federal Bank, and Mr. Ratish R., Vice President, Federal Bank, to kindly join us for the lighting of the lamp, please. We're very pleased to have with us Ms. Manasi Prasad, a singer and director, and she heads the unique Indian Music Experience Project. Our second judge for the day, please put your hands up for K.M. Chaitanya, film director, documentary maker, and theatre person. We're also pleased to have with us our third judge for the day, Shri K.C. Janardhan, calligrapher, mentor, and trainer, a multifaceted person. Group 1 of the Speak for India Karnataka edition opened the debate ground for 4 participants: Karan Suresh, Rajat Bammigatti, Rohit Evander, and Venkatesh Prasad Ramakrishna Hegde. As per the set format of the debate, 2 participants spoke against the given topic: have the Premier Sporting League spoiled the sports and sportsperson in India? And 2 participants spoke in favor of it. The BCCI has zero tolerance against corruption, but the problem is this kind of regulatory framework sits in an obscurantist ethos, one with vagueness. And the problem about vague points in enforcing laws in the Indian Cricketing League is that you can't actually pull out these laws. They are made in such vague and ambiguous terms that when you need to enforce them, it becomes a problem to actually know what to take out and what action needs to be sought after to punish a cricketer. We must now break the shackles of corruption to breathe the air of freedom. It is time we take the pill of not existential legal policy, but of enforced legal policy. Thank you. Corporate field ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡುಗಳು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರಲೇತದ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿತದ, ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಲಿತದ. ಸ್ನೇಹಿತರ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿವಿ. ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಿಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ GDPಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯೋಗದಾನವನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಿಂದ ಪಡ್ಕೋತಾರ ಅವರು. ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಇವತ್ತು ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು, ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗಳು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅವ್ರು ಯಾವ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಹೋದ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಉಳಿತಾರ, ಅವ್ರು ತಪ್ಪ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೈತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗಳು ಚಲೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ದಿನ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. I would like to express my viewpoints on how these leagues are corrupting our sportsmen in what I like to call the ABC argument. ABC stands for allegiance, branding, and culture. The allegiance of a sports personality is questioned when he prioritizes his club over his country. Secondly, the branding. These competitions are structured in such a way that they have only one main priority, that is to make as much money as possible through any avenue possible. Finally, the culture. The culture regarding sports persons and them have changed ever since the advent of these Premier Leagues. Gone are the days of people who believe that
Their output on the pitch was the only thing which mattered. Nowadays, you see the rise of celebrity sports personnel who believe in stuff like the amount of likes they get on Instagram, the brand endorsements, and the exotic place of their weddings. Rather than spending an extra amount of time on the training pitch developing their skills, they would rather go to their nightclubs and participate in after parties and go on talk shows and elevate their celebrity status. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ದಿನಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಗು ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾನು ಆಟ ಆಡಕ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಪ್ರತಿ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆಟ ಆಡಿ ಯಾಕೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಹೋಗಿ ಓದ್ಕೋ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಟ ಆಡಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಂತಹ ಸುಂದರವಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗಳು. ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಂತಹ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೀತದೆ. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಮಾರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೇಳಬಂತು. ಭಾರತೀಯ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದದ್ದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಂತಹ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ನಡೆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಆ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳಿಗೆ, ಆ ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೀಗ್ಗಳೇನಿದೆ, ಇವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಗಳನ್ನ ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸುಧಾರಿಸ್ತಾ ಇವೆ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Group 2 of the Speak for India Karnataka edition opened the debate ground for 4 more participants: Maheshwari Das, Mayukh, Kirankumar BD and Sudeep K. As per the rules of the debate, 2 participants spoke against the given topic. Should there be limits on free data packages that are being provided by the telecom companies? And 2 participants supported the motion. Gone are those days when we had to pay 100 rupees just for 200 Mbps. We have 1 GB, sometimes 2 GB, 3 GB unlimited data per day. What do we do with this so much of data? Well, you can open your phone and check out all the applications and then you come with a whole list. We are addicted to our phones here. Having free data packages can be helpful in many ways, as it cannot solve all the problems, but it can reduce a lot of problems because you divide the data usage and then plan it accordingly. Just like how my parents reduce my pocket money when I start spending a lot. The same time, the givers must reduce because the receivers will not. Thank you. Now, if there is only one platform where equality can be perceived, it is this platform, that is the internet, where equality can be perceived. Because we understand there are economic classes that is involved here. Higher, lower middle class, higher middle class. And we do not have equality in this world that we all know. We survive in the world of intolerance and inequality. But with this help of unlimited data packages provided by the telecom companies, it is very important to understand this platform can help us agree to the prospect of equality where everybody is getting a same amount of free data packages with bearing the certain minimum cost. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಮಿತಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು ಜಿಯೋದವರು, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಿ. ಉಚಿತ ಡೇಟಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವ್ರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಜಿಯೋ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಚಕ್ಕರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಉಚಿತ ಡೇಟಾದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ನಿಮಾನ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ, 2016ರಲ್ಲಿ 20% ಜನ ಈ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನ ಬಳಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದು 2018ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ 45ರಷ್ಟಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾವಾಗ ಉಚಿತ ಡೇಟಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ವಿಡಿಯೋ ಗೇಮ್ಗಳನ್ನ ಆಡ್ಕೋತಾ ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನಿಮಾನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಆಹಾರ, ಇವತ್ತು ನೀರು, ಇವತ್ತು ಗಾಳಿ, ಇವತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ ಇವತ್ತು ಡಾಟಾ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಒಬ್ಬ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ನಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಏನು ನಾನೊಬ್ಬ IAS ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನೊಬ್ಬ ನೀಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ನಾನೊಬ್ಬ JEE ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇವನು 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಕೋಚಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಮ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಯಾರು ಮೋಸ್ಟ್
ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಯಾರಿರ್ತಾರೋ, ಉತ್ತಮ ಬೋಧಕರು ಯಾರಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈ ದೇಶದ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Coming up on the other side of the break, two finalists, Sudeep K and Maheshwari Das, fight it out to bag the trophy of Speak for India Karnataka edition. Like we all know, this is the 4th edition of the Federal Bank Speak for India Karnataka. And this season, it's only getting bigger and brighter. Ladies and gentlemen, my privilege to introduce Shri D.P. Nagendra Kumar, Director General GSTI South. We are eagerly waiting to listen to you, sir. I really admire the initiatives taken by this August forum in providing a platform to the youngsters to speak their mind with a conviction and courage and an aspirational approach. Forums like this give the youth an opportunity to not only showcase their talent, but put forth their arguments with a convincing manner, where this is where the confidence building exercise happens. The Federal Bank Speak for India is a national initiative by the Federal Bank Homes Memorial Foundation. And like we all know, we are in the 4th edition here in Bengaluru today. And at this juncture, I would like to invite Mr. N. Rajanarayanan, Vice President, Federal Bank, to share his thoughts with us. In this 5th year, I think it would be safe for me to say that Speak for India event provides the biggest platform in this country, at least in these 4 states, for the best debaters. You'd be mildly surprised if I tell you that over 2 lakh people have already participated in this event in this year only in the 4 states. Before I conclude, let me acknowledge the meticulous planning and support rendered by our partners, the Times Group. My special thanks to Times of India and Vijay Karnataka. Thank you. I would like to request Sri Ranjit Kate, CEO Vijay Karnataka, to join us on stage and address the gathering, please. You will see that winners over last 180 years in our country showing 2 characteristics. And the semi-finals that I saw here, I saw both those characteristics. First is energy. Of course, they were young speakers, so they are full of energy. But I also saw intellect. And I think this is very, very important for India as we face a seamless economy. On behalf of Times Group, we are very happy to partner Federal Bank in this initiative, and I wish the finalists all the best. We're also pleased to have yet another guest here with us. I'm sure each one of you is very familiar with him for the fact that he's a very popular actor, but introducing him with a few more facets that include the fact that he is an intellectual and political activist and a social worker. Ladies and gentlemen, we have with us the very popular Kannada actor Chetan Kumar, who's also popularly called as Chetan Ahimsa, here with us. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋರಾದ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ವಿಜಯ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ. And ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಕಾಸ, whatever you learn, whatever the exposure you gain from Speak from India, whatever your education you gain, whatever benefits you have, you use it for your own self, to buy a car, to buy a house, to buy a car, maybe to do different types of puja or anything that benefits you individually. And then you as an individual grow, but the system of injustice continues to concretize and cement. The Federal Bank Speak for India Karnataka Edition 2018 Most Popular Debater Award. The award goes to Praveen Kumar, CSI College of Commerce, Dharwad.
The grand finale of Speak for India Karnataka edition witnessed brilliant debates by the finalists Sudeep K and Maheshwari Das on the topic, are policies like farm loan waivers and rupees 6,000 a year direct transfer a way forward to rescue the Indian farmers? 1995ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಟು ಜನ ರೈತರುಗಳು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಬೆಳೆ ಸಾಲವನ್ನ ತೀರ್ಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 6,000 ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಿವತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಇರ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೇಲೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ 6,000 ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪುರುಷ ರೈತರುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾರಕ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಆಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಲಯ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಹಿಳಾ ವಲಯವನ್ನ ಎಲೋವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಅಥವಾ ನೇರ ವರ್ಗಾವಣೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. Talking about our daily life, what is the one thing we should do is eating. We eat food and food comes from farmers. And do you think 6,000 rupees as a direct deposit to farmers for the whole year will make any difference? How to bring up farmers is by funding them. Okay, if case they do not about funding money, but facilities can be given to farmers in a way that this 6,000 rupees can be utilized. Like, for example, a farmer's sons, daughters can be given free education. They can be given technical support by giving the advanced machines and agriculture equipments that are being used not in India but in other places. In other countries, farming or agriculture is a great occupation. They can be helpful, unbiased in the schemes and in the development of the farmers. So in this way, the Indian farmers can be helped out, and giving 6,000 rupees is no rescue to the farmers is my point. Thank you. Please welcome on stage, ladies and gentlemen, ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಶ್ರೀ ಉಪೇಂದ್ರ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರಬೇಕು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಏನಂದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದೀವಿ, ಏನಂದ್ರೆ 100 acres ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಾತ ಮುತ್ತಾತ್ ನಿಂದಿರಿದು ಮೊಮ್ಮಗನವರೆಗೂ ಬರೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ 1.5 ಎಕರೆ 2 ಎಕರೆ 3 ಎಕರೆ 5 ಎಕರೆ ಈ ತರ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು 100 acres ಒಂದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೇ ತರ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹಬ್ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ತರ ಗೋಡಾನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಈ ಡಾಟಾ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಟೊಮೆಟೊ 100 ಟನ್ ಬೇಕಷ್ಟೇ, 100 ಟನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಚೇಂಜು? ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. With so much polarization happening across the country and people getting very rigid about their views, I think it is time that we realize that we must respect the other point of view. And that is one of the great fallout of this Speak for India program. It is evident that over 50,000 participants, it came to the final 8 today. Obviously, they have to be very high standard, and it was visible. And both the ethnic or Kannada-based debater or English were very conversant with both facts and style of debating. In all, I go back pleased each year that it's getting better than the previous. After an intense debate between the two opinionated finalists, the jury announced Sudeep K as the winner of Speak for India Karnataka edition. The smiles, the cheer and the applause made the moment memorable for the winner. As per the new tri-tariff order, you now have the power to choose and pay only for the channels you love. To keep watching your favorite shows on Times Now, call your cable or DTH operator and get the Times movies and news pack now. The showstoppers, the jaw droppers, the movers and shakers. These are some of the hard facts. The power players. All the blockbusters.
All the hard hitters in one power punch. That's awesome. Complete your TV viewing experience with the best of Hollywood entertainment and news. Get the Times Movies and News pack at just 13 rupees. Ask your cable or DTH provider now. Partnered by Times Influence.